Namaskar. We welcome you all to Aspire Academy coaching. Aspire Academy coaching asolte hokolure babe শিক্ষা প্ৰসাৰ আৰু সকলোৰে বাবে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা সহজ কৰিবৰ কাৰণে স্থাপন কৰা এটি অনুষ্ঠান ইয়াত আমি ন্যূনতম মাসুলতে উৎকৃষ্ট মানৰ কিছুমান বিষয়ৰ শিক্ষা উৎকৃষ্ট মানৰ বিষয়ৰ শিক্ষা দিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো আজি আমি ইংৰাজীত ক্লাস 11 ইংৰাজী বিষয়টোৰ শিক্ষা দান কৰিবলৈ ওলাইছো to begin with I would like to start talking about Walt Whitman's poem which is required for class 11 but before going to that I would like to introduce myself moi Merry Baruah Cotton Bishwabidyalor moi Ingraji Bibhagor Sohojogi Adhyapika আৰু যেহেতু এসপায়াৰ এটা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লেখিয়া হেহে মই ইয়াতে কোন শিক্ষাৰ্থী সকলৰ যাতে সুবিধা হয় সেইভাবে ইংৰাজীৰ কিছুমান পাঠ মই লবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো ই সম্পূৰ্ণ স্বেচ্ছামূলক সেৱা মই এসপায়াৰৰ যোগেদি সৰু ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকলৈ শিক্ষাৰ্থী সকললৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছো গতিকে আমি কবিতাটোলে আগবাঢ়ি যাওঁ পলম নকৰাকে ক্লাস 11 ইংৰাজীৰ যিখন পাঠ্যপুথি আছে হৰ্নবিল হেখনত থকা এটা কবিতা হল Walt Whitmanৰ The Voice of the Rain Walt Whitman এগৰাকী আমেৰিকান কবি he was a poet who was writing during the 19th century and this particular poem is a very short verse of 12 lines only and the style is in he has written it in free verse and Whitman is known for his contribution towards movements like transcendentalism and his style of writing is that of realism aru hebilakole iman dokoi ami joar proyojon nai jehetu tumalukok class 11 ot অন্যান্য আনুষঙ্গিক যিখিনি ইনফৰমেশন হেখিনি হিমান প্ৰয়োজন নাই তথাপি জানি থলে ভাল কাৰণে মই কৈ থৈছো এতিয়া কবিতাটোলে যেতিয়া আমি যাও কবিতাটোৰ শিৰোনাম the title of the poem is The Voice of the Rain আৰু এই খৰাং বতৰত আমি গৰমত কষ্ট পাই থাকুতে এইটো কবিতাৰে আৰম্ভ কৰিলে অকমান মনটো ভাল লাগিব বুলি ভাবিয়ে মই ভাবিলো এটো দি আৰম্ভ কৰো কাৰণ rain itself is a very very welcome kind of an experience and this poem talks about rain which is a part of nature and later on we will see how rain has become the metaphor for creativity and everything else in life okay so let us get into the poem and who art thou said I to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer as here translated I am the poem of earth said the voice of the rain so you find that the speaker in the poem is asking a question the speaker is asking a question who art thou ami ei dhorone sadharonte nokau etu eta puroni ingrazir eta udahoron etiar ji dhorone ami ingraji ব্যবহাৰ কৰো তালে যদি আমি এটো ট্রান্সলেট কৰি লও হেতু হবো and who are you তুমি কোন এই প্ৰশ্নটো said I to the soft falling shower the speaker in the poem asked the rain the softly falling drops of rain the speaker asks the question to the rain who are you which then what happens after the question what happens which strange to tell gave me an answer as here translated strangely khub asorit bhabe the raindrops answered we have never questioned rainfall who are you neither even if you question we do not think that we will get an answer but because it's a poem it allows you numerous possibilities numerous flexibilities and liberties you can take you can imagine kalpana koribo para kobi jehetu ta kalpana kori koise je borokhunok jete mo kudilu tumi kun tetia borokhune khub asorit bhabe kole strange to tell
আচৰিতভাৱে, okay, তুমি বিশ্বাস নকৰিব পাৰা, strange to tell, gave me an answer, বৰষুণে উত্তৰ দিলে আৰু সেই উত্তৰটো কবিতাটোৰ যোন কথক তেওঁ হেতু অনুবাদ কৰি দিছে, তেওঁ হেতু ট্ৰান্সলেট কৰি দিছে. The speaker in the poem has translated the answer that was given by the soft falling showers. And what is the answer? The answer is, I am the poem of earth. Jeneke tumak jodi hudhu, tumi kun, who are you? You will say, I am so and so. Somebody coming and asking me, who are you? I'll say, I am Merry Baruah. So like that, the rainfall answered, the showers answered, I am the poem of earth. Such a beautiful answer. What is the answer? The answer is that rain acknowledges itself, the shower acknowledges itself, identifies itself as the poem of earth. Why the poem of earth? We will get to know it little bit later. Said the voice of the rain. Okay? Borokhunor konika khinie borokhun jake kole moi prithibir kobita. I am the poem of earth. Eternal I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea. And then the shower went on to give more information regarding itself. Like when you say, who are you? You will go on saying, I am so and so, my father is so and so, my mother is so and so, I come from this place, I am doing this, and all of that. So this, you know, these identifiers. So this is something that the rain says, I am the poem of earth. And then what do I do? Eternal I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea. So I keep on rising. I keep on rising. Moi prithibir pora, impalpable. I cannot be touched, you know. I cannot be, you know, it doesn't have any form. I don't have any form. Mur kuno dhoroner eta sthir akriti nai. Moi eneke অদৃশ্য ভাবে মোক কোনে সুবও নোৱাৰিব. মই এনেকে পৃথিৱীৰ পৰা চিৰকাল সদায় চিৰযুগমীয়া ভাবে ইটাৰনেল আই ৰাইজ, মই ওপৰলে উঠি যাওঁ. আউট অফ দ্য লেণ্ড এণ্ড বটমলেছ সি, সাগৰ বটমলেছ, আমি সাগৰ মহাসাগৰবিলাকক অটল বুলি কওঁ, গভীৰ অটল, মানে ইমানেই দ তাৰ তলি যেন আমি দেখা নাপাওঁ, সেইকাৰণে আমি বটমলেছ বুলি কওঁ. তাৰ যিটো দ, সেই দ কথাটো বুজাবৰ কাৰণে বটমলেছ. সেইকাৰণে ইমান তলৰ পৰা পৃথিৱীৰ গভীৰতম স্থানৰ পৰা বটমলেছ চি, ফ্ৰম দেট পাৰ্ট আই ৰাইজ, ফ্ৰম দি আৰ্থ লেণ্ডৰ পৰাও যাওঁ, ৱাটাৰৰ পৰাও যাওঁ. গতিকে ভূমিৰ পৰা আৰু পানীৰ পৰা মই উঠি গৈ থাকোঁ, ইম্পেলপেবল, ফৰ এভাৰ, ইটাৰনেল. অ'কে, আপৱাৰ্ড টু হেভেন. এতিয়া উঠি গৈ পেলাই ক'লে যাওঁ, উঠি গৈ পেলাই মই ক'বলৈ গুচি নাযাওঁ, আই গ' টু হেভেন. নাও হেভেন ইজ নট হেভেন লাইক স্বৰ্গ, or you know, understanding heaven as a place of abode of gods. Heaven is sky. So I rise up upwards to heaven, and there winds were vaguely formed. Tat ki hoy eta vague, কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত আকৃতি নথকা, vaguely formed, altogether changed. এই যে মই উঠি গ'লোঁ, উঠি গৈ ওপৰলৈকে আকাশৰ ফালে গৈ থাকিলোঁ, চিৰকাল গৈয়ে আছোঁ, তেনেকৈ মাটিৰ পৰা গৈছোঁ, পানীৰ পৰা গৈছোঁ, গৈয়ে আছোঁ, ওপৰলৈ যাওঁ. তাতে মোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ আকৃতি লয়. সেই আকৃতিটোৰ কোনো ধৰণৰ কংক্ৰিট এটা প্ৰিচাইজ শ্বেপ নাথাকে. আই ডু নট হেভ এনি কংক্ৰিট শ্বেপ. আই জাষ্ট টেক আ ভেগ ফৰ্ম এণ্ড দেন অলটুগেডাৰ চেঞ্জ. আৰু তাৰপিছত দেট ফৰ্ম চেঞ্জেছ অলটুগেডাৰ এণ্ড য়েট দ্য ছেইম. দুটা অপজিট কথা. এই যে মই উঠি গৈ আছোঁ, আকাশৰ ফাললৈ গৈ আছোঁ, স্বৰ্গৰ ফাললৈ গৈ আছোঁ, আই টেক আ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেপ এণ্ড দেন আই চেঞ্জ, আই টেক আ ভেগ ফৰ্ম. You see, in this line, there are three things regarding the formation of the, you know, the rain that goes out of the land and the ocean and the water bodies, the sea, represented by the sea. So the formations that are there, one is vaguely formed, one is altogether changed, and then the third one is yet the same. So you find that there are different moments, you know, that are experienced by this impalpable rain that rises up from the bottomless oceans and sea, from the land to the sky. It is vaguely formed. It takes, you know, sort of inconcrete, unprecise forms,
altogether changes, it changes itself, and then it says, I am the same, okay? I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. Then what happens? The shape that takes, you know, the rain that takes shape in different forms, vague forms, change, yet same, it then comes down. I descend. You see, rise and then descend. In the rising part, it takes form. In the descending part, what happens? It comes down. I come down. Moi tolole ahu ako. Descend. To lave the droughts, to quench, cleanse. Okay? Clean up. Clean up what? The droughts, atomies, dust layers of the globe. Globe to ami bujhiye paiso prithibikhon. Prithibikhonole nami ahu, ahi pelai ki koru? Khorang, dhuli konika, dust, dhulir jibur torop pori thake. I want to clean them. I just come down, I clean all of that. And all that, ekhini korar uporiu, besides cleaning up everything, besides quenching the thirst of the globe, what do I do? And all that in them, without me, were seeds only, latent, unborn. This is so beautiful. The rain says, I come down, I clean everything on the globe, and apart from doing that, tar uporiu, what do I do? And all in them that were in me, that were in them, without me were seeds only, latent, unborn, and forever, by day and by night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. What do? I bring down myself, cleaning this dusty globe, also give life to the seeds that were without me, latent, unborn. All of us know the importance of water. Pani nohole কোনো ধৰণৰ শস্যৰ উৎপাদন অসম্ভৱ। গছ এজোপা গজিবৰ কাৰণে গুটিটোৰ পৰা পুলিটো ওলাবৰ কাৰণে পানী লাগিবই। গতিকে গুটিটোত জীৱন থাকে, সেইকাৰণে হেতু কৈছে লেটেন্ট, উইদাউট মি ৱৰ সিডস অনলি। হেতু বীজহে হৈ আছিলে, মই নোহোৱাৰ কাৰণে হেতু বীজ হৈ আছিলে। সেই বীজটো আহি পেলাই মই তিয়াই দিওঁ, দিয়াৰ লগে লগে যিবোৰ লেটেন্ট হৈ আছিলে, যিবোৰ সুপ্ত হৈ আছিলে, লেটেন্ট সুপ্ত হৈ আছিলে, আনবৰ্ন যি তেতিয়ালৈকে সি জীৱন পোৱাই নাছিলে, সেইবিলাক সকলোকে মই জীৱন দান কৰোঁ। চ' দ্য ৰেইন ইজ এ লাইফ গিভিং ছাপৰ্ট টু দ্য গ্লোব। এপাৰ্ট ফ্ৰম ক্লিনিং, দুটা কাম এইফালে ওপৰত কৈছে যে আই লাভ দ্য আই লেভ দ্য ড্ৰাউটছ, ডাষ্ট লেয়াৰ্ছ অফ দ্য গ্লোব। গতিকে খৰাঙো মই নাইকিয়া কৰোঁ, মই ধূলিকণাবিলাক আঁতৰাই দিওঁ। তাৰোপৰি যিবোৰ বীজ মই নোহোৱাৰ কাৰণে সুপ্ত হৈ আছিলে, তাত প্ৰাণ থকা নাছিলে, সেইবিলাকক মই প্ৰাণ দিওঁ। আই মেক দেম কাম এলাইভ, এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই এইটো কানেকশ্যন ইয়াত আছে। পোয়েম, ইউ চি, দ্যাট ইজ ৱাই ইট ইজ ছ' বিউটিফুল। পৃথিৱীৰ মই এটা কবিতা, কিহৰ কাৰণে কবিতা? বিকজ আই হেভ দেট, you know, the element of creativity in me. I am not just a drop of rain, I am not just a shower of rain, but in my waters there is the capacity to bring to life everything that was latent, unborn, and forever. So what happens? See, there is a repetition. Eternal aru forever, ako, same, and forever. This goes on. Enukwa nohoy je aji he moi ahilu, aji Monday I come down and rainfall takes place, and tomorrow Tuesday no, I'm not there. It's not like that. Rain is a part of nature. So like nature, which is a cyclical thing, it comes and goes. There are, you know, routine change of seasons, there are routine moments in the in the cycles of nature. Similarly, rain is something that is there. Of course, now with, you know, a lot of global warming and all of our, you know, insensitive environmental activities, we have cut down on rain. I mean, nijor karone borokhun naikia korisu, hetu eta beleg issue, but this is because it's a poem, it's a beautiful poem. So what happens? Rain says that forever, e kam bilak, this, all of these I do forever, and forever by day and night. This is also like that, forever by day and night. Jeneke din rati eta cycle choli thake, he dhorone I give back life to my own origin. Keneke give back life to my own origin? Yat je koisile, I rise out of land and bottomless sea, hetu monot rakhiba. Yat teo rain e kole, borokhun khinie nije kole that I give back life, because it rises up, it comes down. When it rises up, it takes shape. When it comes down, it mingles with the land and the sea.
So what happens? The quantity of water that goes up as water vapor, it comes down again to the ocean, to the water bodies, to the land. All of you must be aware of groundwater table. That water table is depleted because of less rainfall. এতিয়া যদি হসা হসিকে ভাল ধৰণে চলি থাকিলেহেঁতেন বৰষুণ, সেই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবলটো ভালকৈ চলি থাকিলেহেঁতেন। চ' লেণ্ডতো যিখিনি পৰ্চনত যিখিনি ঠাইত পানী আছে, বৰষুণৰ পানী সেইখিনি আকৌ সেই লেণ্ড ৱাটাৰ টেবলটোক আকৌ সেইটো সুস্থ কৰে, তাৰ পৰা আকৌ পানী আমি পাওঁ। আকৌ বৰষুণত ৱাটাৰ ভেপৰ হৈ পেলাই সেইটো আকৌ ওপৰলৈ যায়, আকৌ তললৈ নামি আহে। চ' ইটছ এ চাইকেল। সেইকাৰণে দ্য পোয়েট চেজ that forever by day and night I give back life to my own origin. This origin is the land and the water bodies from where water vapor rises. So without the rain coming down, these water bodies will not have water. If it does not have water, it will not have life. It will not have water vapors to produce those clouds wherefrom you will get the rain. So that is why it is a cycle, and it is a cycle that continues forever. And make pure and beautify it. Every time there is this cycle taking place successfully, you have beautification, because the water that comes down, it recreates, the process of creation and recreation continues, and that is how it becomes beautiful. It is purifying. Why purifying? Because it cleanses. Water is very important in every ritual. If you see, this is besides the poem. কিয় পিউৰিটিৰ কথা পানীৰ লগত সদায় থাকে, আমি হাত ভৰি ধুব লাগে, চাফা হ'ব লাগে, হেতুৰ উপৰিও সকলো ধৰণৰ কালচাৰেল প্ৰেক্টিছত পানীৰ মাহাত্ম্য বহুত থাকে, কাৰণ water is needed for purification. গতিকে purifying is very important, and that is why, like, it is as if enekwa dhoroner kotha the speaker is trying to say that when I come down, I purify the entire globe. The land, the water is also purified because I come down as a fresh shower of water. For song, then what happens? It stops here. The poem stops here. If you look at it, you will see that the closing two lines are in brackets. Now why are the brackets given? The entire poem is the answer to the question. If you look at the poem, you begin to understand that it begins with a question, and from the third sentence of the poem you find that there is the answer, okay, and here it ends. The answer ends here. But then what happens here? Why are there two brackets? These two brackets signify that the answering voice has stopped. This is something which is a sort of a comment maybe by the voice. The voice does not speak it out, but it is thinking. যেনেকৈ আমি কথা কৈ থাকোঁতে কৈ আছোঁ, এইখিনি তোমালোকে শুনি আছা, শুনি থকাৰ পিছতো মোৰ মনত এটা কিবা কথা চলিও আছে, সেইটো তোমালোকে দেখা পোৱা নাই। মই যিটো কৈ আছোঁ সেই কথাখিনিৰ লগত সংলগ্ন হোৱাকৈ মোৰ মনতো এটা চিন্তা চলি আছে, that part is bracketed. So this answer of the rain is here for you to listen to. But this part, the rain then says, why? I come down, I go up, I keep on this eternal movement. Why? For song, because it's a poem. If you remember, it is a poem. For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked. A2 expression, archaic, jeneke what art thou, who art thou to he arambhani jitu ase archaic, puroni ingraji etu beboharar nomuna, thik enekwake ei shobdo kitao puroni ingrajit he koy, ajikali nokoy, etu bodhoy reckoned aru unreckoned hoy gol etia, etu wrecked or unwrecked. So what does the concluding line signify? For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Now if the rainfall, if the shower of rain is a poem is a song also, because when you give music to the lyrics, গীতৰ যিবোৰ কথা থাকে সেইবোৰ কবিতাই হৈ থাকে, তাত সংগীতটো সংযোগ কৰিলেহে সেইটো এটা গানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ঠিক সেই ধৰণে কবিতাটো বা এই যে poem of earth বুলি the rain says that I am the poem of earth, so I am the poem, so it is metaphorically talking about the process of creativity. The rain is something that the earth creates. Etu prithibir kobita. Gotike kobita tu eta ganole poriborton hoise, and from my birthplace, from this place I get up
and I move around. Keneke move around hoy? The clouds that move around from the sky. Iate thoka ei jaga dukhorot ei thai khinit thoka kuatur pra pukhuritur pra khaltur pra jikhini pani ulai water vapor hobo hekhini akashot goi meg hobo hekhini ako meg hoi pelai he jaga dukhorote borokhun hoy nopore hekhini belege jagale jabo akashot megbur uri phure uri kunuba eta khor belege dukhor jagat goi pelai he borokhun hoi poribo. So it is like issuing from its birthplace after fulfillment. Ei je meg hoi pelai borokhun loi pelai meg dukhor uri pelai gol wandering, you know, it's moving around, it comes back wrecked or unwrecked, kunubai bisaribo pare kunubai nibisaribo pare, but duly with love returns. Ei je meghor pora borokhun khini ako prithibile ahise hetu kobiye kalpona korise. The poet is imagining that it is because of the love that this, you know, piece of cloud bears towards the place of origin that it comes back. It's like, you know, a person who is writing a song and that song moves out from the creator. And what happens after that? There are people who will listen to the song and it goes on moving and moving and moving. And then by the time it takes a passage of time, you will find that there is a transformation in the song. But even then it comes back, you have the original, you know, the version still there. From the original there are variations, there are versions of it. So the poem, this particular poem, The Voice of the Rain, is actually a poem where the poet tries to metaphorically speak about the act of creation. He connects it to the phenomenon in nature of in science. You have read this, read this bigyanot etu pori sai water cycle to jitu tumalke bigyanot porha hagor pra hetu joliyo baspo uthi jabo meg hobo taso borokhun ahibo hey cycle tur kothae যেহেতু এটো সাহিত্য যেহেতু কবিতা তাত কবিয়ে কল্পনা কৰিছে যে এই গুটে জলীয় বাষ্প উঠি যোৱাৰ একশনটো হেতু হৈছে পৃথিৱীয়ে কবিতা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ লোৱা আৰম্ভণিখিনি হেখিনি আৰম্ভণিতে হে জলীয় বাষ্প হৈছে আকাশলে গৈছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তাত আকাৰ হৈছে আকৃতি হৈছে হেইখিনি আকৌ নামি আহিছে আহি পেলাই হেখিনিয়ে পৃথিৱীখনত থকা যিখিনি লেটেৰা আছে যিখিনি হুকান আছে যিখিনি খৰাং আছে হেখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিছে ধুই নিকা কৰিছে তাৰ পিছত পৃথিৱীত বীজ যিবিলাকত প্ৰাণ সুপ্ত হৈ আছে হেখিনিক জাগ্ৰত কৰিছে আৰু কৰি পেলাই সেই ধৰণে প্ৰতিদিনে প্ৰতিনিখায় প্ৰতিনিয়ত continuously forever eternally it keeps on moving giving life to its own origin ahi thake goi thake borokhun hoy porise pani khinit ako miholi hoy goise ako uthi goise ei process to continuously soli ase aru ki hoise tar pholot what has happened? It has purified life, it has beautified life, and that is why it is a poem, that is why it is beautiful. Aru heitue goi pelai obokhekot eta songitor nisina hoise karon hi onoborode nijor logot srishti korar eta shakti koriyai phurise because the rain contains within itself the possibility of creating life, giving life to everything that is unborn. I hope the poem is clear to you. We will go into the discussion of the question answers and other critical devices that are used in the poem in the next class. Thank you for being with us.